was a mintimum area. The time I'm discerning. Also for your conya, my money. We about the dribble. Just that. Radio Link 89.1 yemo BBH Ebraso Kasia Bonesa de ene da no pa bia 5:30 anase no numpa mu no ene de ne ye de ba beso mo hye so say ya be fontinta kasia no www.radiolinkgh.com ubo rapa ensempi ne gu ho free joda kwesi ada tie bi na kenkan bi na emwa wabrabo Facebook so sa Radio Link 891 afi Google Play Store wo kwa obetwe app na to phone so Radio Link ba bia wo bia uni ebedi djuma bomu enu Righteous Radio, Blue Cross, Wakatumu, Zagidi Information Center, Bosuja Art Information Center, Hensha, Nanamio Information Center, Kismas, Yamenenampa Information Center, Sansama, Akwamu Information Center, Krankan, Commodore Information Center, Aropata, In Him is Life Information Center, Costa Yefriman Information Center, Yefree, Solo Information Center, Chumian Quanta, Eno Techua Information Center, Suwo, Chumian Quanta, Womunina Buama, this year, Enyakasi, Webiachi, and what you Total filling station here chat chuma hwehia ene bunu is wo munyina fa adehye suit kama bamboo pa bamri bush canteen ehye chop bar adanse sport acroveso choppers Spencer Pub Nayak City high tension site Black Avenue Salon and Pusco Barbering Dependable Phones, Gabistone Electricals, BH Bar, Star Filling Station, Bogart Barbering Salon, Enrico's Multimedia, Gasol Filling Station, Monte Carlo Barbering Salon, Simon's Furnitures, NFA, Obiman So Information Center. Nyamin Shomunina, some of Wama this year, Enya Kasiewati, National to say, Mixi Choco and powder was it trying hot. One more asway, I see a ne ubo red drama, a boost to powder, no, a gumahodwa who draws open the chocolate and our coffee. Flavor Nina Ube. Bisasu na nakase ne nketwa mixed choco ne powder wasi ne ubehia yesuhye afa ne wetwa ne short wetwa ne hot anope wo mo aboa ntinata teba wasi mfinhye aduonu nsia nie wadi nupa ba etu yade ase na afa bi so boye ho ban enu achi Venicare Malacare Tomac 230 capsules henyan before capsules tiapo capsules ni nyina abusu odwama so ba bi etu aduro anase drugstore bia mu koma ubenya bi Food and Drugs Authority nso aginro nyina atum se eye tinunumbi womatena ye ewo asantemantemu atani ye mienu soame na sofalai mo amopa ne duduo mu anankita hodie bia fa omu nuro huno mo frete na tataba company 055 2713 604 and 055 6829 Tinata Taba Company or the Nupankwa. National Sama Edi Kasia Boy Ekan Ebine say. And the Interior Minister Yura Ambrose Derry, what the Aman Bobia ba watchers say. Ahobambo se munombe pejamupa. Ewa tifido mantama hodomi and son o so munyan ntie. Se ni pa bon fo bi on person boro Oman Ghana mu free aman foforo so. Na ombedi ewu no mo so nyanhwe ha ntin hye safata bia. Wo mo yesa de be Oman Ghana wo betimi abo ye ho ban. Na ye de ani mu ewo Gomoa East so amrashebedwani a wo ho Owura Desmond the Craft en wo ka say wo che say wasada IGP posifu efa bi gugu akwantempo ahodo no so na emwa mo ye ho ban da bia road traffic mo re fi se kwantempo izo so akromfo ebo rasu di nipa enyanti wasrada enye road traffic nko anwasem na wasem hweka na emom wasem ma posifu gina na omobo ye ho ban fra akromfo wiemfo yi ensem ne Lands and Natural Resources Minister Yura Samuel Bujina po wakasa watchere se aban ani swadi hu se ebetu galamse asene wakun ne kona nim papa na aban be koso a kopem se yebetu galamse foi esosa ensem pi ka ho matena se me de so wo dia me jeso nana amasewa ampoma.
Abusuafo yenje bre ne yentie kasebo no mu ensem na Interior Minister Oman Ghana mu ye Yura Ambrose Derry wodi nsem bia todwo a wocho se Oman Ghana mpanyfo omu wo mu wo mo ye nhyehyɛ pa se ne be ahobambo nsem no wo Ghana ye ne amanfoforo so yahye so no ahobambo nsem no emu be pagya wo kye se mpanyfo anya ne ntiye se manta atifido manta miensa ye wo ho no bogatanga wa na fe tamale wo mo nya ne ntiye se tutrofo bi pese ombobro Oman Ghana mu fro amanfoforo so ne senti ehwahia pa se ampanfo eye nhyehyɛ se ne be ma posifo ene asrafo nyina ka bom wo beta immigration fo na chi na fe wo ma gina hye no so no wotimi aboy ho bansan se enkra na o mate ne de na che se wo mo be to hye so o man yifa baabi na fe wo mo de huruka na atrutrasem na no na mpanfo kire se wo mo nyenhwe ha ma we nsi ansa na Yura Ambrose Derry din sem nyina to dwa June de to so dunso na no yawada wo Oman Ghana mu bunu Easter hinkra yetechman abra wo mo a se bio abato ebreso 2020 mu wo mprepra ye mpanfo tu anamo ebesra wo mo no omtwetwe nkomo eno so no gina ya odin semi tu dwa wo che se mpanfo nyehwe ha enema bebre no mo toto ahobambo nsem ehia wo mo pa enu ti se ne nekura wo mo anya ntiye aposifo ya wo mo atifido mantem ayi wo masutire se wo mo so anya ntiye se atutrafo bi mo mpese mo ebowro Oman Ghana mu free Burkina Faso ye enu nti na mpanfo atena wo mo to so gina wo mo nanso se de be ya be bia ahobambo sem hye bia wo mekwa akofa aba titru yahye so wo Oman Ghana mu na yabo adehye ho bo che se borders ne de omu mieda kopem se ahobambo sem no emu be tight na fei coronavirus yade no so ebebe fam ente sade a yentumu na borders no mbekọ so atum na omasan aboho ban ne nyina adehye eyi edie mu nti there's operation that has operated combination of army, police, immigration, and for instance we have the Northern Border Project that we're working on, and I can tell you that we are doing a lot. The point is our borders are porous and we are trying to see how we can cover them, and that is why we continue to close the borders. And people think it's for any reason. No, we don't want to let in people. At this time, there's a third wave of COVID in many countries. Our record is good. Effective leadership by the president, blessings from God. We acknowledge that. But now, we want to make sure that we preserve the status quo. So we are not going to open the borders until we are sure that security-wise is safe. The last few weeks, 160 persons dead in the whole community. There's a surge down south towards Ghana. We're going to control. We'll do our best. But we need all of you on board, not the security people alone. And I want to thank the press. You do a lot of good job. Let's work together to make Ghana safe and make the president achieve his aim of making everybody feel safe. Eni ayokochi ye Interior Minister Yura Ambrose Derry na yeto akase bono so ye ani kiremu ewo Gomoa East mrahye bedwani ya wo ho ma de hye ye omo Gomoa East Yura Desmond de Graft Petru wono na kan sem bia cha IGP o che se IGP Yura James Oponbo anutina onaso otuso onagina onaso na fa hobambo anhyehyɛ wo yakwantempon so no pagyamu wo kyerɛ se akwantempon ahodo esu na kromfo wiemfo da bia wo muguo wo mututuo wo mu robin krofo ne ho hia sa posifo no mudi bi begusu mumfa pii na nwu akwantempon no so mia mutimu se aha krono koso krono koso wo ho aha se ebi koso ba bi wo kra bi nsi na so prevention is better than cure tino posifo mo nto mo pete kwantempon no so sa se de be Oman Ghana wo betimi aboye ho ban wo kire se ene Oman Ghana nyina e ba na kwantempon ho nsem de ya na road traffic no na ye ni wo ho se be ya driver fo wo mbedi nhyehyɛ so na mom ya na ere afisa akromfo so ebi mu gina kwantempon so di awu enu nti na osere se IGP enkeka no ho na onfa posifo ni bi so enko akwantempon so na moa na emo ye ho ban emfra kromfo a ya nom to hye so abra ye tu kwan anase ye ko baabi na odi nsem nyina to dwa abra one NDC mfo mpanyimfo bi mbo anan eko General Constable Emmanuel Osei posi ni ya na no dwada awudifo yam robesi eko tutuo eku no ewo Jamestown Kramantamu a wonam so kra ehwe ne nkwa no wo mo kosra abusuafo ekekere wo mo wre ne ho ena one nsamtrefo atwetwe nkomo o kire se ho ahia se ene aposifo dodo na IGP wo do wo mo kọ akwantempon no so na wo mo boye ho ban insecurity we have in this country, and I am calling on the government to wake up, to look at this kind of insecurity system in the country. Police must be well equipped. You move at a distance, at least a mile away, you must meet police well equipped with their Motorola's and everything on them, so that when criminals like this
takes the law into their hand and violate the law, we can apprehend them right after the crime. They should not commit the crime, run away before police will mount a search on them. So if you mount a search, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, you've not been able to arrest them, then it means that the case is just die out. Of course, we have a lot of people that they have, shot them to death. We've not gotten any response. This guy, Ahmed Swari, the general, till now nothing has been done. Do you understand? But I believe that this is concerned the police. The police will make a necessary effort to crack down these perpetrators for us to know that they are working. Secondly, I will use your medium to appeal to IGP to return more men on the road for feasibility checking. At least if you move 1 mile away, you must meet police standing there. The only police you could meet them in town are police who are checking the traffic light, who are checking on the drivers. Now, our police on the road, what they do most is arresting the drivers. But there are people who are committing more crime than the drivers. Oman insecurity wom ehu abonkrofo nti wo suro nti aposifo anasa IGP yehu bibi ne yehu ntoyen eni ayekotie ye eyora Desmond the Graft Petro woni mrahye badwani ma adehye a wo mo Gomua East na yeto akase bonesto Minister for Lands and Natural Resources eyeyura Samuel Abugina Bonene wo kyerese aban ko a wo ko se yebetu galamse susa na aboabo yensuo ne yensa ase ho ban ne ekoyie papa aban bon ho modern na dwumadi ne hihya o maje ni anamo o mutu nyina no sunsuazo papa free so ba wo kyerese monitoring team ya yate wo mo nenam galamse site ahodro pam galamse fuoshi excavators ni nyina nsensu ani bete no wase report o mo de ba no eye papa mu nsem de kyerese nsu akase ye da Oman Ghana mu na eno boa ye mbo ye ho ban ndia no ene nsase ni nyina no wahu esensisi ne dadam titru nsuo no kyerese anite na anyese anite nti aban bete atena se dabi aban gusu a wokokoden se ne ebeye ebedrumre bia ye behu se nsuo asai ko ne dadam aye krogen wuhwoma uhu ase afe ne yebeka se okon no yakon awie na besi samre ya enso na afe ne ete de ye entimie kura na aban so ntena se wo bekoso akokoden na yewura Samuel Abugina podin sem nyina tudwa abra wona nsem trefo hia ye ya omotwetwe nkomo a wo kyese galamse ekon no Ghana ban na afe British government anase English aban ye omienu wo mo na aka boma nei wo mo ku atia galamse se de be ya abode no ye bebo ho ban. Ties the small scale mining industry. It's a process, cannot be an event. And I think it's important that as a people we are honest to each other. And as your minister responsible for that sector and the agent of the president in that sector, the first requirement of mine is to be candid with the Ghanaian people. It cannot be an event. We can't wake up one morning and find that all the issues of illegal small-scale mining have been resolved. Because the matters of illegal small-scale mining, as we will all attest to, are systemic, are endemic, are long-standing. We've had this problem since the 1980s, and they built up to this point. Secondly, I believe we will all also acknowledge that the efforts that are being made now are, if you want, one of the most revolutionary, and the impact we are making today, in all humility, is unprecedented. So what is the way forward? The way forward is to be resolute, is to keep up with it, and be as open as we can, take ideas from all sorts of people, and just keep at it. Sustainability. The places we declared as red zones, the water bodies and the forest reserves. So far, the reports that have been coming in consistently indicate that a lot of impact is being made. The water bodies are beginning to recover. The rate of destruction of our forest cover is reducing. These are all good indications, but we have to sustain the effort. You are right. The introduction of technology is key. And I can say to you and to the Ghanaian people that at the level of the Ministry of Lands and Natural Resources, we are actively engaged with stakeholders to be able to deploy the workable solution, technological solution, which will enable, for instance, the minister in the comfort of his office to be able to tell what is happening in Asankragra or happening in Obuasi or happening in Azim in terms of illegal small-scale mining. Let me just conclude by giving a firm assurance that the government of President Akufo-Addo is absolutely committed, fair and flinching, when it comes to dealing with the issue of illegal small-scale mining.
We do so because it's about the survival of our country. Clearly, if we don't deal with this menace, it is simply going to derail our country. It's going to get to a point where we become a net importer of water, where we don't have a forest cover, where we don't have our river bodies. So it is just so imperative that we get on with this, and we'll get on with it. Any ayokotie Minister for Lands and Natural Resources Oman Ghana Muyera Samuel Abujina Paul na yeto akase yebone so de ani tremu ewobuno East Mantam Mantam na hinkro ye techiman ne name Mount Olives Hospital ye wobuno East hinkro techiman penfo eda no kire se ene ayasabia no matere o mahye papa kire se ene aya doctor fo a wo mu onimde enro papa ene wa ayasabia mu o mu di dwuma ne se nti o mu bo ade hye nyina ma ne yesa ne bi a person do ani kire na age mpomuden de eye Mount Olives Hospital ehwo e na benya wa ya papa efresa nsempemfo so atre wo mahye mu a wo mo apagya wo mu nimdie mu na wo mo kire se de area city tie ne nyankopɔ kora boy obo wo kan ti nipa de edanya asabio wo ba hwere won kwa na wo hwere nipa ne hwere ne nkwa so a ya na ntotoye wo ho ba bia de nipa ne beto ene ye be kra nkopembra abusuafo be ye ntotoye aye nhyehyɛ wie ansa ye yemu na sie ni nyina nti na broni so kra de mochre baye ne se nti omo so ya sabia ye omatere omahye mu toto niema se de be ye ne ye ma nipa ya sa kopembra wa hu ye toto niema nti wo hwere wo nkwa so ene ne se emu ne beda wa sei ansa abusuafo akopebo se na keka ho mochre so wo mo de bia ka ho ni nyina ye ni eka nipa setena ne niema ye no ho enu nti wo mo bo amane se wo matere omahye mu akwanimu ye no no mpomuden ho nsem akama se bio obi hwere ne nkwa so ba bia de ne beto akora no kopem se abusua be ye nhyehyɛ wi ehu omo no ansa wo mo yi omo mu apane kora bren so ni nyina Mount Olives Hospital wo mo de aba be ka ho na eye panyini ya woda ayasabia yi ano Dr. Kese abra wo ne nsɛmtwerɛfo etwetwe nkomo fa dwumadi ahodo ya wo mo de aba ama ayasabia no egira ne naso na adehye so enya mpomuden papa na aboa wo mo puntuo na ni nyina mu wo mo de hye so ahwere mo nkomo nya baabi pa akora wo mo kopem bra wo mbenya sika na so mbe ntoto awie na o mape o mo kora bre kora kata o mo chi no ni nyina o mo de bia ba na Dr. Kese abra wo ne nsɛmtwerɛfo twetwe nkomo no yentie ne nkomo twetwe no ebi if I was so and yes, I was say, and I say, you best start here, who are 10 into no, yeah, baby, papa and Fawonto, into yet maybe much from a war, Tanoso, a bent teaching. Now, Niama, Yadia Pumuni, Niama, Yayo Hono, Yadia Nitu Fama, a bini. Area in Ghana Hakra no betumi aka say first 5 Mount Olives Hospital mortuary first 5 Ghana na yewo VIP service wo ho ene wo VIP service wo ho ene wo executive wo ho obia benya ne chefa ne opebia eho hia say obenya wa Mount Olives Hospital mortuary wo eho hia say bi obi ho kan afi ni edi no be kokumansi ana edi no be kwa Accra ana say baby fufuro bi efi say ne ewo ye ntemu ha no enye papa nti we ya yese obia benya ne de owu embompa yeso wo beba na nso ye ni say na ni pai de one day na me be pray na ofren ya ni je wo mu no say baby obekwa ko dance na yesi o e de watu baby pa yenso ya yewe edi bia boa techiman ani techiman say nye be say ye boa so ne say bia no ho be kan na so bia de ne be ko ho bia no ye de na wotwe no e be check opoda ho a ontua fridge sika na say storage fee for 1 week ye de be check say oda ho be busumi ne sa ne ka ho bia no ye de 1 week e be check ye njoske bia. Any ayokotie ye panyi kwantrefo ma Mount Olives Hospital no watachuma kumase kwantempon so Dr. Kese na enwachi na manager ma ya sabia owura Prosper Swansea wono so kan bi to aso chesa ya sabia no sompa no maba so mo de ba besom addition ti ye hwe ni mu kwansa. Yes, I will say that time we begin to dignify or honor our departed ones. So basically we build this to assist families and friends to honor their departed ones in a way that is far different from the others. And also,
we have plans of assisting as a way of social responsibilities, assisting Road Safety Authority, Ghana Police Service, and many others that will come on board. Our machines are very new. Our rooms, the hygienic aspect, the neatness, the entire environment, with energetic and committed staff, that makes the difference. This creates the impression that your charges will be high. No, our charges will not be high. Very moderate for the poor, for the rich, and for everybody. It is not to make that profit, not at all. We've started. I wish you come with a body now, like you see things for yourself. Okay. We are. Any equity manager Mount Olives Hospital na krokromu na mochreman Ora Peter Asare ono so eka bi etoaso. Yesan se onyame bon kwan no bu wo no twa se ye bo won wa be won so ho ban. What ya say? Se o no bo na de ankra no o ye in such a way say ye nyina intimate at the same time. Nti say will be ewu anasa ye kosi dan say will be nwu ne amfa ne nkofa enya say ye person nipa wu because nature ade ada ho say nipa be wu nti say nyame no obo na ade ne nyansa mu nim say nipa no obo ye na beduru be obi be free mu dia na ye say ye science ye ba bia won wa free mu no nso ebeba na momo enya say ya say da say ye be ya de no say tinjira nipa wu ya say nipa wu. Any ayokotie ye mochreman ye wo Mount Olives Hospital Ora Peter Asare na yeto akase yebone so ye de ani kiremu wo Asen North Mensimu Public Health Nurse ye wo Asen North ye Madam Regina Tego wono enenei wode nsem bia todwa wo kire se be hia pa se family planning no ye bi ne tretremu mankra nyina sanse nei wo hwe teenage pregnancy ye mprewanyinsa ekoso Oman Ghana mu ene Asen North Mensimu a ene enyan pa ne senti ehia sempen fodwe humienu ya paasa abofra bi onu ni fie so befa afuro na bi osoro ne maame ana school peso okowie nti na okose ebse bi okoya abohye wonam so anu ahwe ne nkwa ebi mu ho kra osoro so obekọ hospital na sika bi a wonya nti no akofa dro bi anoma ni nyina ha adwen ti wo kire se ebra so se family planning no ye bohu dawro pa na ye mankora ne so hu se omu ye bieyeye se de be ya se ne ye tu omufo omu so omu nya ye die na afei wo mo bo ho ba se de be ya prewanyin se no se de esi konanim ye betimi etwa so Mama Regina Tego Nkoda na se maiwa na se no mu ade ye pichi se nka o me abstinence o mkode mpemu agro kra nanso se akoda no onyi no homo se wo penimu ebi so wonu sa tenka na penimu no so obi se akoda bo a ontumi nya ahohye so se ba ne sa na ye wondu ho a ye de bo nyisa ho ban contraceptives ebi ye condom mema de ho na e wo ma so de afese ye pills oba no anaba ya bi betumi afa na ye wo mpanie buso nyensa de ana wa wodo umudo sasa na persons wa wodo umudo betumi nsu ene o 5 years de wa wodo umudo betumi nsu ne de to awode mu so 12 years enti ye wondo ho wa e de boy ho ban fi enyinse enti se abai wa na se be mu obi ho a on peso be yin se sia ye de nse nka obe abstenu nanso se ontumi nse no ho so a e be se ndo ho a e contraceptive ho a obetumi ode abon ho ban ne mu ho me pan ndo ni hina no emo ho ban fi nemu yare nti ma wo abaiwa no nka se e ma bono ban fi nyinsa nti no ene ma so memma e ba ne sa obetumi nya nemu yare e beti se HIV gonorrhea syphilis hepatitis B ani bebre anhwa na akọ wa wode no ma yiwa no ne mamu wa ye nto ye bo ase e be ye se e be tsena ase ye be abseni anu na e godi eno na ye pass o ubetwu ho afiri enna ho anase sex no ubetwu ho afiri nanse wuntimi a awofo ne mo na nkora ne ntimi ema omo ho ban na eno achi na Mama Regina Tego e kire se ya na nkrofo pi dwen se family planning no contraceptives na ye ma painful na omo eno o kire se da bi adolescent wo mo ni wo mu fie susu no wo mu nyina ye bia eyeye se de be ye betimi abo ho banti ye nhye wo mu nkran ye nya omo sa kire no na omo nyintum na mprewanyin se no yetimi ate so anase yetu ase kra se
ma Brian ya basabasa enul bo wa wo ya umu nsakura obiso wa obabu sa bank keten for about 10 days na nchai obiso wa o ya ni nsabu na ba bebre ni na mu ba ya wa kwanse be ma wa ma bibia fa because ya pese oba ni be ma din kita hudi a bibia nkom na de bia wo de obu sa bebre sa na be ma nko oba wo nchen a ne nja na enu nkemu fo no so no omu bo mo nsa mu ntumi nye sala no nti no wodu be ma wa be ma sa moja ne jia betumi enu ku na sia na so be obi bia enkofa ohaw emma family planning no obi wo wa oye ne mu yedu kakra asese ne se nyinsan ne awo na nafo nti no se kwanyim wodwuma so koso wo hwa wo ba asomdwe no ene de kesiye ede ba ana uyi asoma wudidi nti anu na ma increase in weight ne ba ebia na yare bi wo na coincident akosia ti na ebe hia se obe family planning obe ba e be chire won se ya hwese BP no ana blood pressure no it is because ndu bi wo wa blood pressure ni se wo ye Any ayokotie ye yasin North Mansinimu Public Health Nurse Mame Regina Tego na yedikasiebo ni nyina ekowiemu ewo kwaman na headmistress ya wo kwaman Presbyterian Technical SHS ya no no Central Mansimu Oraye Margaret Chumu en watchese wasra dampenfo mra na wo mo mebo school ni pa school no wo mo megye afaso mfa ho wo mo mebo ho ban fence sa na broni frɛ no wo mo metwa bi mfa school ni ho hia sanse enam se suku ni dampan na ne aboa bi atimi bowra mu pienti enua so wo ho nti no wo poisonous snakes na ya na ene nkura no edi awurisi anase wo monya wo suku no mu a ebi mutimi keka nkura no rough no chi scorpion na ne keka ho emo mu hu pa ya na nkura no eta hu bi ni nyina ne se school no yantu wo bia emfa ho nti no kanade se de ene se ni manimu ye mpenfo be nhehye na o maba abeboa suku no eye Kwaman Presbyterian Technical SHS nanka wo mabeto fasuo bia fa ho anase wo afa ho ne no aboa nkura na nyasumdwe atena suku dam asua de okyerese empepi ana wowei ebi akeka sukufo ne akyekefo ebi mumpo ya no no nyame ncha adomo mo antimi anhwere wo mo nkwa ya yesa wo mo yade na yemfa nyina so se eka wo mo no bi ahwere ne nkwanti ye hwe ha wo kyerese ye mo nkura no ban kura ansa ne empese ye bete no yate eno achi suku dai bi mu wo nso a ya sha ase esi nanso mpanfo nwieye wo besrese mpanfo mo ho moden na adan ahodo ma sha ase nyina wo mo mesi sade be ye beboa ama nkura ne pi enya baabi atena na adesua yesi ye bo ho dawro se mu pagya no sa ni so ade ho no etimi awie mu peye Oraye Margaret Chum yeah me anti snake na ye dey spray snakes one ba but me anti snakes na ye dey spray kakaka na be na on to me am high cause you won wira me ti o de anya dan a say wira me ti obepri no waba ofie mu ti anya ye kumbe na me spray bi nso pa oh me ba ha na ba ko pe na no kura no na me ncha de ye rush no ko center ho no o treat kwa na we ja to na onye ne di tete ba fele kwa no nsuo ta na ahohoro no sama esi bridge no kura ma se me no ka se nsuo to kase bi mu pa nsuo no bebu afa loro kwa no so hospital no chese yakam kata sinyina oye ni nyina nsuo ahohoro abo no ana anwea no ahye gates no ma nti nsuo ta na nsuo ne nam loro kwa no so sa asanya betutu amna we school no ha nyina se o de beye gates waja nti nsuo so ta na betem na ebridi ana se amantontom nti se amantontom ha yampa Any ayokotie ye headmistress ma Kwaman Presbyterian Technical SHS ye no was Central Mansimu Oraye Margaret Chum na shene so se mixi choco anope wo maso yase ene ne powder no abusu odwaman so obi a breakfast ye akonopa de ene mixi choco ne powder me kanfo ama na nipa kura no hia breakfast sa doctor for hwe mu a kire se wudi breakfast ahu eboa mani padua no ni nyini mu ene na yare sam kura no bibia ye kama ene enuanu nura hodo ye nipadua hia nyina ebi o mixi choco ne powder ni mu a abusu nsu odwaman so ye ho nya den kra ubo redwaman so nketua mu akese mu abusu se chom mo amope dodo atuo mo amope nkronkro wo hia mixi choco na mixi choco no ye wo bi wo a eno no ye chocolate eno no powder no ne milo anase powder ne asi kire ne keka ho ehia se wo nkoto bibi fufuro bia ya ne package ne dada wo fa ya no ate agunsuom na akọ anim cafe wo ho flavors no taste no
enu nso guma wodo a medical catcher say kesi o ne nketu o ne watin mu o bibia wo pe bia mixi choco afe powder wo ma ye ne kama wonzo wo betimi enya wo de nti enmanimu ye iboru adwama so na hwe hu say breakfast no bedi no wadi ne yie na aboa wo pom de ndia ebeye mixi choco ne powder wo say enso hye nko a na ohia fe no watwa ne hot tinatata company mfihia do no nsia wadi nupa abadwa so a etu yade ase ebiso boy ho ban efi yade wamu na ode venica ba ode pua afe menstrual pains ne ho nsem nyina wubu nsa na aye bibia ho a Mr. Venica watu ni nyina sesa so na malake atridue yade typhoid within a paiwo ya na bre etoda kora wonya hwe so na mpom nyina twetwe malake be yi ni nyina fiwo na tomake no ebe boa wa ma oyem adahwa nkasa na fe yam kro bronisi stomach wasa wudidi anwumre nti ebe soro anopa na ehhehye kwon wani so biri wo homete wo miensi so tomake ama oyem adahwa be yi sa ne ma kitinkesi nyina fiwo so na fe ohun ato 230 capsules mema agye nkwa prekope on paso henyan na wo hia fe ni yade nkitinketi bi wa wani prunsuo wani kekawo oposa na we ya na ye bisi wo hye da hu ade henyan eyi ni nyina fi ho na before capsules so aboa ama mema atenka wo mote won paso no emu apagya ekonani papa mo mo de sie ni a nche na agye mu nti no mema emu kama asema kire modofo kura wo mfa ne serious anzo nim se wankasa wo nye serious wo koye troka na akoye tini ne wo ka bia ne aboagu before capsules ebe mo agina wo na so se obema na fe libido no apagya muti apo capsules aboa yo de poa gono ene sansan ya na tagu ye bema ho ne ya hemfie wo no eyi ni nyina firi ho ba ya de bia wo ewo ba ye mu no ti apo capsules bra na ye mpe bi ma anase tenatet o si o ho aduro ema wanu achi obema oba ya untimi mfa afro eye stroke sisi ya de na hawo ya na ure fi ade ententem ni nyina eye ya de o enam ya de ahodure ni nyina tenatet ba company so aye ho aduro ba Food and Drugs Authority so agye atum se eye wo mu no na buso e wodwa so nti no ba bi atun aduro na atun abibidro de wo botenatet dia ye be ma aduro mo amopa ne dodo mu nso mo tenatet company ba twetwe komo atena ye no ebo asante mantem mu ba ko so for life e na so ame so for life one man no 055 2713604 and aswamen so one man 055 6829588 tinataba company osi nupa yedi tu yade ahodo aseria de hye yede kaseboni nyina ba wie yesha ne so se asamufo mpanfo mienu Felix Kwame Enin Kwame Boache womo ene boa ya womo so ne bibia so na no pay kwadwomrepa na tena fidie echi a wo chinchim fidie ema me a wote me nkasa me kenkan ema wo no so medi ye nana amasewa ampoma me de wase bebre se onyamra otena sitie me nyawe aduma koso a netie ezanze radio link ye woni papi ene de ma me story nsu kwadwomrepa wade me menda kwanhwefo nyom no etoa so ama mo a neyi mo ko nyame na ase no mo nso yajeje mo tata radio link 89.1 ye woni papi ene de ma hye nso nyame adom so a wo chena kwase ye Father's Day stronko kra na me nika we hye apapafo ni nyina happy Father's Day nyame nhyiramu onkoso nhyiramu se da ne da ye can responsible fathers no wo mo wa badaye no wo mo asem ne ye kan mo nyame enkoso antomo nkwanam na afi mo nso a munyanya responsible nwie ye nyame nsesa ma adwen wo mo adwen sachira ese papa wo hoi wo ba nya ma me nkwa na uja na to so papa no so wo kura na ye head of the family to be ye wasede ne duru ye won so oba won fa ho so pastor ne ke fra nkrofo fre won so oba mfre bi because one kasa responsible sem nunya ntiase ye ti unye bi na eno ene ye gina wo chena so watching na ye can but me ye in advance radio link so ye won hyehyɛ awo papa for da ne be di ne stronko kra enti ma me nyina so na me kan cho say papa nyame nsesam na wo so wo niam tutu ne yie sɛ de be ya afese se ye di Fathers Day won so ba be frebi no waka wasem ato kasafidie so na obia te wonka ni nyina mu no ye ka se papafo nyina nyame enhiramo ese mo na enamo so a ansa na akora ne beto enane yam kurama wono so aso akopembo so menkro no mudi mu akotene pa eno nti nyame enhiramo na kwadwomrepa edenchiastronko ma Lincoln was say one more kwaba ufrin kran na bedru techima ibuno is the hinkro was say one more kwaba stronko kra Lincoln we your bema happy Father's Day why nyame show bibia me story de kwadwomrepa de me meda kwanhwefo nyom na eto aso chane so se wo chena radio link ejada no ye bedi ne stronko kra achede pii so wo nti koso atie ye 89.1 eni papi
ene ya hyehyɛ ama monitie radio link adehye Young Kudo bread. Young Kudo. What country, KB?